welcome back to my channel. This is Varsha. Today I will show you how to make pudina rice. Let's start our video. What items we need. Friends, allam mukkanu chinnaga tari pettukovali. Pachimirchi, udikicchina annam, garam masala 1 spoon, pudina 3 kattlu, salt 1 spoon, pasupu 1 spoon, neellu taginanni. Friends, appudu pudina teeskoni mixie lo vettukovali. పసుపు 1 స్పూన్. ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ వేసుకుని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇందులో ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ వేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వాటర్ వేసుకున్నాం కదా, ఒకసారి మిక్సీ పట్టేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, అయిపోయింది, ఇదిగోండి. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుంటాం. ఫ్రెండ్స్, ముందుకుండా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఇందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఇది వేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, దీన్ని బాగా ఉడికించేసుకుని నూనె బయట తేలినంత వరకు ఉడికించుకోవాలి, అంటే దగ్గర పడిపోతుంది కదా. ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి, బాగా దగ్గర పడేంత వరకు ఇలాగే మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఫ్రెండ్స్, అయిపోతుంది. ఇది హెల్త్కి కూడా మంచిది. పుదీనా అంటే రక్తహీనత తగ్గిస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇందులో గరం మసాలా యాడ్ చేసుకుంటాము. ఫ్రెండ్స్, మీకు నచ్చినంత వేసుకోండి. మేము తక్కువగానే తింటాం కాబట్టి తక్కువ వేసుకున్నాం. మీరు ఎక్కువ తింటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా, దగ్గర అయితే పడిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్, అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి, అయిపోయింది. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఇంకా కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇది ఇంటి దగ్గర కూడా ట్రై చేయండి. ఇది హెల్త్కి చాలా మంచిది.